Hi everyone, I am Ranjit. Welcome on my YouTube channel Sran IELTS. So guys, this is a task 1 for GT, that is a informal letter. On the other hand side, task 1 for academic, that is a line graph. You should spend about 20 minutes on this task and write at least 150 words. After this, let's see the statement of task 2, which is related to miscellaneous category. So question is that some people think that in the modern society individuals are becoming more dependent on each other, while others say that individuals are becoming independent of each other. Discuss both the view and give your opinion. So guys, you should spend about 40 minutes on this task and write at least 250 words. Moreover, you will be provided best sample answer in the last of this video. So your time start now.
ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।